საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Hello, my dear friends. Now let us start our lesson in English. So please bring your books and open them at page 94. So, as you see, we have already finished Unit 8, and now here we have revision. So you already know what's revision. თქვენ უკვე იცით, რომ revision ნიშნავს გამეორებას. So now today we have revision 4. ეს არის გამეორება უკვე ნომერი 4. So here in your books you can see that we have different texts. თქვენ ხედავთ თქვენს წიგნებში რომ ჩვენ განსხვავებიანი ტექსტები გვაქვს. But the thing is that all the texts are fiction texts. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ყველა ტექსტი არის fiction texts. რაც ნიშნავს გამოგონილი. Fiction texts. ჩვენ ასე ვუწოდებთ იმ ტექსტს, რომელიც სინამდვილეში წარმოადგენს არა რეალობას, არამედ მწერლის ან ავტორის მიერ გამოგონილ ამბავს. So please now listen to me. These are all fiction texts. ყველა აქ მოცემული ტექსტი გამოგონილია. That means they are not true. ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის სიმართლე. They all tell stories and events in different ways. ჩვენ ეს ტექსტები მოგვითხრობს მოვლენების შესახებ, მაგრამ გადმოცემულია in different ways. სხვადასხვანაირად. And they are all the writer's ideas. და ყველა ის წარმოადგენს წერლის იდეას და არა სინამდვილეს. So, now, it will be good if you first look at the pictures. კარგი იქნება თუ ჯერ შეხედავთ აი ამ ნახატებს, რომელიც ტექსტებს ახლავს. And let us listen to the recording very attentively. Revision 4. Activity 1. Listen and read. Fiction texts. These are all fiction texts. That means they are not true. They all tell stories and events in different ways. They are the writer's ideas. Number 1. The people were arguing and fighting. One day, a woman came, dressed in white. She talked to the people. She showed them the ways of peace. When it was time for her to go, she walked a little way and turned round. She became a black buffalo. The people were amazed. She went a little further and turned round. She became a yellow buffalo. She went further again, turned round, and became a red buffalo. The last time she walked, then turned, she was a white buffalo. When people see a white buffalo, they know it brings peace and good times. Number 2. Dolphin dance. We are darters and divers from secret sea caves. We're dippers and gliders. We dance through the waves. We spiral and curl. We weave as we fly. Stitch shimmering arches from ocean to sky. Number 3. An ant went to the river to drink. It fell into the water and was drowning. A bird was sitting on its nest in the tree. It saw the ant and flew down with a leaf in its mouth. It picked up the ant on the leaf and put it on the ground. The next day, a bird catcher came with nets. He tried to catch the bird. The ant saw him and bit him hard on his foot. The bird catcher shouted with pain and ran away. Moral: a kind person will receive kindness from others. Number 4. Come on, Meg.
I want to swim in that sparkling blue sea. So do I. I've been thinking about this holiday for months. Hey, wait for me! Oh, ow! What's the matter? I've hurt my foot. I've stepped on something. Oh dear. Oh, look. Was it this? It's a mobile phone. Well, whatever it was, it hurt. What was that? It's a text message. It's just arrived. What does it say? It says, "Help, we're trapped." What? Who's trapped? Where? And whose phone is it anyway? What a mystery. We'll have to find out. Number 5. Billy and Sam were walking home after school. They were talking about the football team. Sam was very excited about it, and he didn't want to talk about anything else. After a few minutes, Billy said, "Have you noticed? There's a boy behind us. He's been following us since we left school." Sam turned round and looked at the boy. "I don't know him," he said. "Neither do I," said Billy. "He doesn't look very happy. Let's see what he wants." They waited until the boy reached them. He was small and thin, and he was wearing just a thin shirt and jeans, although it was cold. His dark, straight hair fell over his eyes, and he looked at them nervously. "Can we help you?" asked Billy. The boy stared back at them, and then he began to speak in a strange language. Now, we have already listened to the recording. And you already know what the short texts are about. Now, I know that here were some words for you. I mean new words. Now let us see their meanings. And let us study the words. So please be very attentive and listen to me. The first I have written for you is fiction text. Fiction text. და უკვე გითხარით, რომ ეს არის გამოგონილი ტექსტი. ის რაც არ არის სინამდვილე. Then we have in different ways. Way თქვენ იცით გზა, ხერხი. In different ways ნიშნავს სხვადასხვაგვარად, სხვადასხვანაირად. Then we have argue. It is კამათი. So if I argue, it means me vkamathop. In your text you have the people were arguing and fighting. ტექსტში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ადამიანები ერთმანეთში კამათობდნენ, were arguing and fighting. Fighting, ისინი ჩხუბობდნენ, იბრძოდნენ. So now, please look here. Here we have peace. Very good word. კარგი სიტყვა, მშვიდობას ნიშნავს. So in your text you have, she showed them the ways of peace. Man უჩვენა მათ, იგულისხმება ადამიანებს, თუ როგორ უნდა დამყარდეს მშვიდობა. So peace, it is მშვიდობა. Now here we have buffalo. Buffalo. ეს გახლავთ გარეული ხარი. Buffalo. Buffalo. Here in the first text, პირველ ტექსტში, you see that she became a black buffalo. თავდაპირველად ის გადაიქცა შავ ხარად. Then she became the yellow one. გადაიქცა შემდეგ ყვითელ ხარად. Then a red buffalo. შემდეგ წითელი. And the last was a white buffalo. და ბოლოს ის გახდა თეთრი ფერის ხარი, რაც შემდეგ უკვე მშვიდობას ნიშნავდა. Okay, now here we have farther. რაც ნიშნავს უფრო შორს, შემდგომში. So, she went a little farther
ის კიდევ ცოტა უფრო მეტად მოშორდა იმ ადგილს and turned round. So turn round ნიშნავს მობრუნდა, მოტრიალდა. Okay, now here we have good times. ამას ისედაც მიხვდებოდით, ეს არის კარგი დროება. So good times, everyone likes having good times. ყველას მოწონს, როცა კარგი დროება უდგას, როცა კარგად არის. So here in your text you have the last sentence, ბოლო წინადადება, პირველ ტექსტში არის ასეთი. When people see a white buffalo, როდესაც ადამიანები ხედავენ თეთრ ხარს, they know it brings peace and good times. მათ იციან, რომ ეს იმის ნიშანია, რომ დადგება peace, როგორც უკვე ვიცით, ეს არის მშვიდობა and good times. და კარგი დროება დადგება. ასე რომ მათთვის ეს თეთრი გარეული ხარის დანახვა რაღაც კარგთან არის ასოცირებული, რაღაცა კარგის მოლოდინი ექმნებათ. Now, here we have then we have a short rhyme, შემდეგ პატარა ლექსი გვაქვს, რომელზეც მოგვიანებით შევჩერდებით. ეხლა კი მოდით გადავიდეთ მესამე ნომერზე and please be very attentive. აი აქ ნახეთ, ჩვენ გვაქვს პატარა ამბავი მოთხრობილი ჭიანჭველაზე, an aunt. ის გახლავთ ჭიანჭველა. An aunt went to the river to drink. ჭიანჭველა წავიდა მდინარეზე, რათა წყალი დაელია, yeah? Then we have drown, it's დახრჩობა. So it was drowning, is იხრჩობოდა. Then we have a leaf, ის გახლავთ ფოთოლი. მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება, მე ამოგიწერეთ ეს სიტყვა როგორც მხოლობით, ასევე მრავლობით რიცხვშიც, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ მცირედი განსხვავებაა. A leaf მხოლობით რიცხვში და მრავლობითში ჩვენ F-ის ნაცვლად უკვე გვექნება ნახეთ leaves. და მე ძალიან მინდა რომ თქვენ ეს დაიმახსოვროთ. შესაძლოა იცით და ამ შემთხვევაში გაიმეორებთ. So leaves, it is ფოთლები. A leaf and leaves. Then I have written net. შემდეგ დაგიწერეთ სიტყვა net, რაც ბადეს ნიშნავს. აი ტექსტში a bird catcher, ჩიტების დამჭერი ადამიანი, ვინც ჩიტებს იჭერს. აი ნახეთ, ტექსტში ჩვენ გვიწერია the next day a bird catcher came with nets. შემდეგ დღეს, მომდევნო დღეს, ჩიტების დამჭერი მოვიდა და მას თან ჰქონდა თავისი nets, ბადეები. So, this was about the third one. ეს იყო სიტყვები, რაც მინდოდა გვესწავლა მესამე ტექსტიდან. And now look at the fourth. მოდით ახლა მეოთხე ვნახოთ. Here actually we have a dialogue. It's dialogia. And you have already listened to it. So, now let us see the words. მოდით ვნახოთ სიტყვები. მე ამოვწერე sparkling. Sparkling, it's ბრჭყვიალა. Here you have sparkling blue sea. ბრჭყვიალა, ლურჯი ზღვა. Yes. Then we have hurt, it is ткена, დაშავება. For example, if I say I've hurt my foot, ნიშნავს რომ მე ფეხი ვიტკინე. I've hurt my foot. ფეხის ტერფი ვიტკინე. Or I've hurt my hand. ან ხელი ვიტკინე. So now, then we have step. Step, ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. აი აქ მე დაგიწერეთ ფეხის დადგმა, ვინაიდან ჩვენს დიალოგში სწორედ ამ მნიშვნელობით არის ეს სიტყვა მოცემული. აი ნახეთ, I've hurt my foot. I've stepped on something. Andy ამბობს, რომ ფეხის ტერფი ვიტკინე, რაღაცას დავაბიჯე. So, to step on ნიშნავს ფეხის დადგმა, დაბიჯება რამეზე. ისე სიტყვა step ასევე ნაბიჯის გადადგმასაც ნიშნავს. ნიშნავს საფეხურს. So, steps, stair, კიბის საფეხურები. Now, we have trapped. So, trapped ნიშნავს მახეში გაბმულს. თავად სიტყვა trap ნიშნავს მახეს. There is a trap for the mouse. აი ნახეთ, ეს არის
თაგვისათვის დაგებული მახე. So, trap. But trapped ნიშნავს მახეში გაბმულს. Now, the last one here is mystery, and this is საიდუმლო, იდუმალებით მოცული. ის თუ რის შესახებაც ჩვენ ბევრი არაფერი ვიცით. So, what a mystery. რა ისეთი უცნაური, საიდუმლო რაღაცა არის. ამბობს მეგი. Okay, so now it was about the fourth one. ეს უკვე ჩვენ მეოთხე პატარა დიალოგის შესახებ ვისაუბრეთ. სიტყვები ვთქვით და მათი მნიშვნელობები შევიტყვეთ. ეხლა მოდით გადავიდეთ. Now, the second one was a short rhyme. მეორე გახლავთ პატარა ლექსი. Dolphin dance. დელფინების ცეკვა. თქვენ მოისმინეთ ეს ლექსი. ეხლა მოდით ვნახოთ მეხუთე, the last. The last one is the story about Bill and Sam. ბოლო პატარა ამბავი, ბოლო ტექსტი მოგვითხრობს პატარა ამბავს ბილიზე და სემზე. So here were the words. აქ იყო სიტყვები. Team, ეს გახლავთ გუნდი. So, the football team, they were talking about the football team. ისინი საუბრობენ ფეხბურთის გუნდზე, team-ის გუნდი. They were excited about. ეს ნიშნავს აჟიტირებულს. როცა ადამიანს რაღაცა ძალიან მოეწონება, ძალიან აღფრთოვანდება. აი ნახეთ, Sam was very excited about it. Sam-ს ეს ძალიან მოეწონა, ძალიან აჟიტირებული იყო, ისე რომ სხვა არაფერზე აღარ სურდა საუბარი. Then we have notice. Notice ნიშნავს შემჩნევა. აი ნახეთ, როგორ ეკითხება. Have you noticed? შეამჩნიე? Have you noticed? Yes, I have noticed. დიახ, მე შევამჩნიე. So notice. Then we have follow. It's უკან მიყოლა. როცა მიდის ადამიანი იქნება ეს თუ ცხოველი არ აქვს მნიშვნელობა და მეორე მას უკან მიყვება. So here in your text you have he's been following us since we left school. ის ჩვენ უკან მოყვება მას შემდეგ რაც გამოვედით სკოლიდან. So follow it's უკან მიყოლა. Then we have reach. ეს გახლავთ მიღწევა, როდესაც მივაღწევთ რაღაც კონკრეტულ ადგილს. Here we have they waited until the boy reached them. მათ დაიცადეს, სანამ ბიჭი მივიდოდა მათთან, მიაღწევდა. Then we have where is zna დარწმუნებული ვარ თქვენ იცით, ნიშნავს ტანსაცმლის ტარება. აი როცა ჩვენ რაღაც გვაცვია, ან მაგალითად ქუდი გვახურავს. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს He was small and thin, and he was wearing just a thin shirt and jeans. So, mas itsva. He was wearing mas itsva. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, იცვა ტანსაცმელი, ვთქვათ, ეხურა ქუდი. He was wearing a hat or a cap, მაგალითად, კეპი. And then we have straight. It's სწორი. აი ნახეთ, ტექსტში ჩვენ გვაქვს his dog straight here, მისი მუქი, გრძელი თმა. მისი მუქი, სწორი თმა. So, straight, it is სწორი. And here I have written, აქ დავწერე სიტყვა nervously. ეს გახლავთ ნერვიულად, როცა ადამიანი არის აღელვებული და ისე საუბრობს, ისე მსვავს შეკითხვას. So nervously, here you see that his eyes, so he fell over his eyes and he looked at them nervously. Man შეხედა მათ ნერვიულად, აღელვებულად. And the last is
in a strange language. აი ეს ამოვწერე ნახეთ უცნაურ ენაზე ნიშნავს და მინდა ყურადღება მიაქციოთ. ქართულად ჩვენ ვამბობთ, რომ ის უცნაურ ენაზე საუბრობს, მაგრამ ინგლისურად ნახეთ მიაქციეთ ყურადღება he speaks in a strange language. ის საუბრობს უცნაურ ენაზე. So in a strange language. Please remember. So now we have already listened to the text and we have learned some words and please look at page 93. გვერდი 93-ზე ვართ ამ შემთხვევაში შევხედოთ გვერდს და ნახეთ აი აქ თქვენ გაქვთ მოცემული დავალება. So activity 2. Here you have match the text to these descriptions. ეხლა თქვენ მას შემდეგ რაც უკვე იცით ეს ხუთი ტექსტი აიკითხეთ, მათი შინაარსი იცით, თქვენ ეხლა უნდა შეუსაბამოთ და დაწეროთ რომელია a fable, ეს არის იგავი, a mystery story, საიდუმლოებით მოცული ამბავი, a poem, პატარა ლექსი, a play, პიესა, and a Native American legend. და ძველი ამერიკული ლეგენდა. So, after you've done this, here you have different listening activities. ამის შემდეგ თქვენ გექნებათ სხვადასხვა მოსმენითი აქტივობები. So, and you will listen to the recording, თქვენ მოისმენთ ჩანაწერებს, and in activity 3, აი მაგალითად მესამე სავარჯიშოში, here you have sentences, 8 different sentences. გექნებათ თქვათ მოცემული 8 წინადადება. And after you listen very attentively, ყურადღებით ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ, თქვენ წინადადებებს ჯერმად ყურადღებით წაიკითხავთ, მიუწერთ T or F, true or false. სწორია თუ არ არის სწორი, ცდარია. Then you have activity 4. Listen again and number these words in the orders in which you hear them. შემდეგ თქვენ მასწავლებელი კლასში მოგასმენინებთ ჩანაწერს და თქვენ ნახეთ ამოწერილი არის სიტყვები. ეს სიტყვები თქვენ იცით და თქვენ უნდა დანომროთ თუ რა თანმიმდევრობით მოისმენთ ამ სიტყვებს. And after that you in activity 5 you will work in peers groups. შემდეგ კი მასწავლებელი კლასში გამუშავებთ წყვილებში, ჯგუფებში და თქვენ მოყვებით საინტერესო ამბებს, ისტორიებს, რომლებიც თქვენ იცით. So now, as we have already understand what's the instructions of the activities, ჩვენ უკვე შევიტყვეთ თუ რა დავალებები გაქვთ მოცემული გვერდი 93-ზე. We have listened to the recording, ტექსტსაც მოვუსმინეთ, ტექსტებს უფრო სწორად, and we know the words, უკვე ვიცით სიტყვების მნიშვნელობები. I think that it's time to finish our lesson. ვფიქრობ დროა დავასრულოთ ჩვენი გაკვეთილი. So, goodbye.